Hi, Assalamualaikum. Today I want to present problem-based task security basic and IT professional DFT20083. We have 5 members in this group. First, Nur Hidayani binti Azman, number matric F1222. Second, Nur Syafiqah binti Nur Aidaham, F1117. Third, Nur Syafiqah binti Maisa, F1233. Fourth, Atika binti Zahari, F1150. And last sekali ialah Nurul Natasha binti Abdul Aziz, F1025. I will continue with the object information security. Information security or InfoSec is enable organization to protect digital and analog information. InfoSec provided the coverage for cryptography, mobile computing, social media, as well as infrastructure and network containing private, financial, and corporate information. Cybersecurity, on the other hand, protect both raw and meaningful data, but only from the internet-based threat organization implement information security for a wide range of reasons. The main objective of InfoSec are typically related to the securing confidentiality, integrity, and availability of company information. Since InfoSec covers many areas, it often involves the implement of various types of security, including application security, infrastructure security, cryptography, incident response, vulnerability management, and disaster recovery. Okay, user and password management. Password policy shall ensure that all users are protected by strong password and that the strength of the password meets the security. Passwords are an important aspect of computer security. A poorly chosen password may result in the compromise of ABX company entire corporate network. Default accounts and passwords present one of the greatest risks to system. This section defines specific control for controlling and managing privileged account when systems are placed into production system. Okey, maksud user and password management ialah dasar kata laluan hendaklah memastikan bahawa semua pengguna dilindungi oleh kata laluan yang kuat dan kekuatan kata laluan memenuhi keselamatan. Kata laluan adalah aspek penting dalam keselamatan komputer. Kata laluan yang tidak dipilih dengan baik boleh mengakibatkan kompromi keseluruhan rangkaian syarikat ABX Company. Akaun dan kata laluan lalai merupakan salah satu risiko terbesar bagi sistem. Bahagian ini menentukan kawalan khusus untuk mengawal dan menguruskan akaun istimewa apabila sistem dimasukkan ke dalam sistem pengeluaran. Okey, maksud di sini, setiap syarikat besar perlulah mempunyai user ataupun password yang kuat. Contohnya, mereka perlulah meletakkan huruf yang tidak boleh dipikir ataupun ditiru oleh hackers. Ini boleh mengelakkan maklumat daripada syarikat mereka tersebar kepada syarikat lain. Dan dengan ini mereka juga boleh menjaga keselamatan setiap maklumat sulit syarikat mereka. Okay, my name is Nur Syafiqah binti Aidaham. I'm going to talk about the password management. All passwords are considered as private information that should never be written down or stored online unless it is adequately secure. For the second point is passwords should not be passed by email message or other forms of electronic communication because it's too dangerous. System and application must authenticate using an ID and password. User must delete ABX company data from mobile computing, whether ABX company owned or personality owned, when the data is no longer needed for business purpose. So it means you must delete all the data that didn't need in your business purpose. All user level at ABX company network password will expire every 90 days, so that your company password must always be changed for every 90 days. And every user must be assigned a unique user account. For example, your user ID and password which cannot be reused for access to ABX company system. That's all from me. And Atika will continue for the next presentation is about strong password requirement. Okay, strong password requirements. Be at least 8 characters in length.
contain both upper and lowercase alphabetic characters, have at least one numerical character, have at least one special character, should not be based on any personal information such as user ID, family name, pet and birthday, should not spell a word with a number added to the beginning and the end. Okey, syarat-syarat yang diperlukan untuk mencipta password yang kuat ialah panjangnya sekurang-kurangnya 8 angka, mengandungi watak abjad huruf besar dan kecil, contohnya A dan Z besar ataupun A dan Z kecil. Mempunyai sekurang-kurangnya satu watak berangka, contohnya nombor 10 hingga 9. Mempunyai sekurang-kurangnya satu watak khas, contohnya seru, tanda peratus ataupun persen ataupun hashtag. Seterusnya, berdasarkan maklumat peribadi seperti ID pengguna, nama keluarga, haiwan kesayangan, hari jadi tidak dibenarkan. Dan last sekali, ejaan perkataan dengan nombor yang ditambah pada awal dan akhir juga tidak dibenarkan dalam penggunaan untuk mencipta password yang kuat. Malware protection. Okay. Malware is designed to speak quickly, create havoc and affect as machines as possible. Malware di mana ia sejenis ancaman cyber di mana dia akan membuat ancaman terhadap komputer atau machines untuk mengambil data daripada machines atau komputer tersebut. To protect your organization against such threats, you need a holistic, enterprise-wide malware protection strategy. So, ABX company using a malware security that provided second vital layer of protection for their computer or network. Untuk melindungi organisasi anda daripada ancaman tersebut, anda memerlukan strategi pelindungan malware secara menyeluruh. Oleh itu, syarikat ABX menggunakan keselamatan malware yang memberikan lapisan perlindungan penting kedua untuk komputer atau rangkaian. Access control. An access control policy can have multiple access control rules associated with file policies. You can configure file inspection for any allow or interactive block access control rule, which permits you to match different file and malware inspection profiles against different types of traffic on your network before it reaches its final destination. Dasar kawalan akses boleh mempunyai beberapa peraturan kawalan akses yang berkaitan dengan dasar fail. Anda boleh mengkonfigurasi pemeriksaan fail untuk di mana-mana peraturan kawalan akses untuk membenarkan atau menghalang yang membolehkan anda memandangkan profil pemeriksaan fail dan malware yang berlainan dengan pelbagai jenis trafik di rangkaian anda sebelum sampai ke destinasi. When our system detects a prohibited file or including malware, according to the settings in the file policy, it automatically logs an event to the company ABX Center database. If you do not want to log file or malware events, you can disable this logging on a per access control rule basis. Apabila sistem mengesan fail yang dilarang, termasuk malware, sesuai dengan tetapan dalam fail, ia secara automatik mencatat peristiwa kepangkalan data pusat syarikat ABX. Sekiranya anda tidak mahu log peristiwa fail atau malware, anda boleh mematikan log berdasarkan peraturan per akses kawalan peraturan. The system also logs the end of the associated connection to the company ABX Center database regardless of the login configuration of the invoking access control rule. Sistem ini juga mencatatkan akhir sambungan yang berkaitan dengan pangkalan data pusat syarikat ABX tanpa mengira konfigurasi log dari peraturan kawalan akses pemanggil. Procedur access control. First, in the access control policy editor, create a new rule or edit an existing rule. Second, ensure the rule action is set to allow interactive block or with reset. Third, click the inspection tab. Next, choose a malware policy to inspect traffic that matches the access control rule or choose none to disable file inspection for a matching traffic. Next, optionally but not recommend, disable logging of file or malware events for connections matching the rule.
click the logging tab and uncheck the log files checkbox. And then click save to save a dual and save the policy. Hi, my name is Nur Natasha binti Abdul Aziz, native cat 01 DFT 19F1025. So, I will continue with login. A login is a recover of the event security with the company ABX system and networks. Login are compass of the login interest. Each every contain information related to a specific event that has occurred within a system or network. Many logs within company ABX contain recovery related to the computer security. Log must be provided to capture all at least security and event information. Log information must be met each time the following activities are performed by the system. Access to the office must be the log either electronic or on log sheet. Verify access to log files is property restricted. If unauthorized activity or attempt to log in are found, the data will be moved to the central database for the additional investigation. Next, I will continue with the backup recovery. Backup recovery describes the process of creating and storing copies of the data that can be used to protect ABX company organization against data loss. This is sometimes referred to as operational recovery. First, backup copies must be stored in an environmentally protect and access control secure location offsite from the location of the organized asset. Second, data must be protected by regular backup. And the third, store copy of the data must be made availability upon authorized request. If ABX company want retain copy of data for the longer period of time, you can enable 3 ways to backup the data. First, weekly backup, 7 daily backup. Second, monthly backup for weekly backup per month. And the last, yearly backup. There are types of backup. First, increment backup and differential backup. Assalamualaikum, my name is Nur Shafika binti Minister. I want to present about physical equipment. Okay, physical equipment, the purpose of this policy is to establish standard in regard to the physical and environmental security of the company ABX information. Okay, such as this policy rules for management, control, monitoring and removal of physical access to company ABX facility. So, physical equipment ni dia menerangkan bahawa sesebuah syarikat harus mempunyai polisi yang menetapkan sistem standard yang berkaitan dengan keselamatan fizikal. Okey, physical equipment ni juga harus dipastikan selamat oleh syarikat untuk membantu menjaga maklumat serta memastikan pekerja dalam keadaan selamat dan boleh bekerja dengan baik. Trade detail menerangkan antara ancaman fizikal yang boleh berlaku adalah kemasukan rangkaian tidak sah dalam syarikat, seterusnya berlaku pencerobohan sistem dan kecurian peralatan IT seperti komputer dan sebagainya. Itu antara ancaman fizikal yang boleh berlaku dalam company ABX. Access control. Allow employee to restrict access to certain areas of their building, setting varying level of security depending on individual employees' need and clears. This system also include analytics that allow to track where employees are. Will know who enter our company when they enter and what door they use. Let employee restrict the location each employee can enter, setting levels of security to balance their worker safety and convenience. Okay, so kat sini bermaksud building access control ni sangat penting juga kerana membenarkan majikan menyekat akses kawalan tertentu. Seterusnya, menetapkan keselamatan yang berbeza bergantung kepada keperluan
syarikat. Using access control ini juga dia menetapkan tahap keselamatan untuk kemudahan pekerja dan mengimbangkan keselamatan yang terdapat di dalam company ABX. Building access control mempunyai beberapa poin iaitu dalam polisi ni iaitu key card for room server. Okey, key card ni secara umumnya dia boleh mengetahui siapa yang mengakses bilik tersebut. Yang seterusnya, keselamatan bilik server harus dipentingkan kerana kesemua peralatan perkomputeran disimpan dengan rapi supaya tidak berlaku pencerobohan yang berlaku. Okey, so key card ni sebenarnya adalah kunci untuk membuka room server dan dia adalah sangat insecure bagi seterusnya adalah login access activity. Okey, login access activity ni dia adalah satu sistem yang penting kerana kad kunci adalah teknik biometrik yang menggunakan corak kod yang unik. Kad ini bertujuan untuk membenarkan sesiapa sahaja dari ABX yang mempunyai kad tu boleh akses ke bilik server tu. Okey, bilik server ni dia adalah penting bagi sebuah syarikat kerana semua data ataupun maklumat berkaitan dengan syarikat tu ada di dalam tu lah, ataupun berkaitan dengan user-user yang daripada luar, dia ada kaitan dengan bilik server tu. Okey, so yang seterusnya adalah key access and card system. Okey, key access and card system ni dia mempunyai beberapa polisi untuk ABX, iaitu pekerja boleh mengakses kad tu ataupun kunci kad tidak dibenarkan sama sekali share ataupun kongsi bersama orang lain. Okey, yang kedua adalah sebarang kehilangan ataupun kerosakan pada kad tu harus diberitahu ataupun direport di company ABX management. Yang ketiga adalah access card not have identify information other than a written mail address and all card. I would like to continue about the computer and network equipments. The protection of personal, hardware, software, network and data from the physical action and event that could cause serious loss or damage to the enterprise, agency or institution. Computer and network equipment is a physical stuff. Computer monitoring in ABX company is very weak. If ABX company computer, server, network are not suitable physical protected, ABX company will make it easier for criminal to access and steal the data which can be accessed by the thief. Therefore, is ABX company should use. It is attached alarm and using cable lock. For the attached alarm, company ABX needs to install an alarm that will trigger if the equipment is moved from specific location. Then, with the sound of the alarm, the upper IT will be able to detect immediately for the thief that occurred. For using cable network, by using this cable network, the computer that contain important data information, it can prevent thief, and cable lock are hit by upper staff, so that there is no betrayal in the company. Protection, router and access control list or equivalent access control will be used to manage network traffic connection from the internal or other external network. Okey, di sini network equipment protection ni seperti router dan kawalan akses digunakan untuk menguruskan sambungan lalu lintas rangkaian dari luar ataupun dalam rangkaian. Terdapat beberapa poin iaitu the use of all service protocol and port allowed to access the ABX company network must be reviewed periodically at least every 4 months in order quickly detect invalid network intrusion within the ABX network. Di sini kita boleh relatekan dia seperti at least every 4 months in order perlu dikemaskini supaya dapat mengesan beberapa rangkaian yang tidak sah. Configuration standard should be established and implemented and only IT and company information security
Connection approved by the ABX company are allow the ABX network. So di sini bermaksud piawaian konfigurasi harus ditetapkan dan dilaksanakan, dan hanya sambungan keselamatan maklumat IT yang syarikat luluskan digunakan rangkaian ABX. Okey, so seperti ABX menyediakan rangkaian tetamu yang berasingan. Ini adalah provide a spread guest network. Guests that visit your enterprise will want to access the internet, but they can use valuable bandwidth that your company could be using elsewhere. Okey, di sini bermaksud sebuah company menyediakan rangkaian tetamu yang berasingan. Tetamu yang mengunjungi syarikat ingin mengakses internet, tapi mereka boleh menggunakan jalur lebar yang berharga untuk mengakses kepada syarikat.